السلام علیکم، میں ہوں سیف علی حسن۔ آج بحریہ یونیورسٹی میں 17 فاؤنڈیشن ڈے منایا جا رہا ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی ریکٹر بحریہ یونیورسٹی ہوں گے، جس میں ابھی پرچم کشائی کا بھی آغاز ہونے والا ہے۔ آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ پاک بحریہ کا بینڈ قومی ترانہ بھی پیش کر رہا ہے۔ بحریہ یونیورسٹی کے 17ویں یوم تاسیس کے موقع پر بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا افتتاح پرچم کشائی سے کیا گیا اور پاک بحریہ کے اسکیلیٹن بینڈ کی جانب سے قومی ترانے کی دھن پیش کی گئی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن سے کیا گیا، جس کے بعد پرو ریکٹر نے تقریب سے خطاب کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Honorable Pro Rector and DG Campus, CEO Nayatel, Directors, Faculty and Students, Assalamu alaikum and welcome to the celebrations of the 17th Foundation Day of Bahria University. We begin today's event with the recitation of the Holy Quran. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى، صدق الله العظيم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا فرمایا، جس نے انسان کو پیدا فرمایا۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے، جس نے انسان کو
वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। हकीकत ये है कि इंसान नाफरमान है। वमा अलैना इल्लल बलाग। Ladies and gentlemen, I would now like to request our Pro-Rector and Director General, Islamabad campus, to please come up on the stage. Please welcome Rear Admiral Retired Shahid Saeed, Hilal-e-Imtiaz Military. Bismillahirrahmanirrahim. Our worthy guest, CEO, Nayatel, Director, Islamabad campus, head office officials, HODs, faculty members, staff and students, Assalamu alaikum. I welcome you all to this 17th foundation day of our university. It is indeed a great pleasure to be part of the celebrations of Bahria University's 17th foundation day. In a short span, the university has achieved several milestones since its inception. Foundation Day is a time to reflect on these achievements of the past and also our ambitions for the future. No doubt it is a day of celebration, and we are proud to proclaim our success and future opportunities with zeal and respect. But at the same time, it motivates us to strive for more. The journey that began with a mere 700 students has reached an epitome of 14,000 students. And this achievement has come with relentless efforts of the head office, campuses, faculty, students, and staff of the university. The last 17 years have been extraordinary for Bahria University, as we have made remarkable progress during this time, be it in infrastructure development, introduction of new programs, setting up of new centers. Our growth has been exemplary. The achievements in the past have been tremendous, but I would like to take opportunity to mention a few. Bahria University started with only 3 departments and few programs. And mashallah, today it has 15 departments and more than 70 programs. In order to cater for ever increasing requirements of the students, this university has continuously upgraded its infrastructure. There has been times when the classes would take place in the college building in the evening. And now, mashallah, we have purpose-built campuses located in 3 major cities of the country. As part of our strategic plan, we are targeting to have campuses in all provinces of the country, inshallah, by the year 2025. Development of the students is being seen outside the boundaries of regular classrooms also, through the setups such as Leadership Development Center, Business Incubation Center, Bahria Business Accelerator. The specific focus has been laid down upon development of soft skills by engaging the student community in various co-curricular activities. The Student Support Center has been instituted at all campuses that are running various student societies and clubs to offer a dynamic mix of co-curricular activities to the student body. As a university, we believe that the relationship with the students lasts forever. And we therefore keep our alumni engaged through the Department of Students Affairs, organizing various alumni gatherings, events, and job fairs for those seeking employment. A lot of stress has been laid on developing international linkages, which certainly serves as a benchmark every institution of repute today inspires. This university
in a short span has built academic ties with 30 international universities. And to ensure quality and to become part of the global education community, the university has acquired membership of many global networks. The university is also very much cognizant to its responsibility towards the community. And we have a strong belief of corporate citizenship. Students are motivated to get involved in community works. So much so that the degree programs are linked with community service, and no student is eligible for the award of a degree unless he or she has fully participated in these activities. Ladies and gentlemen, the university aims to provide equal opportunities for all students to attain their goals and targets. And regardless of their financial position, every year the university allocates funds in their budget exclusively for awarding scholarship. And it is heartening to know that this year we are crossing this figure of rupees 75 million. So roughly 10% of our students are getting scholarship in one form or the other. Ladies and gentlemen, all these facilities and all these activities are there with the sole objective of giving our students an excellent opportunity for developing their skills and prepare them for the challenges of real life ahead. We want our student product to be competent and acceptable in the job market with combination of soft skills along with contemporary education and knowledge. As a university, although we are very young, but have improved and grown in stature at a very rapid speed. The challenges are still there, but we have taken the big leap and have taken the road to success. And there is nothing that can stop our efforts and devotion as we strive to achieve the glory of being the #1 university of Pakistan and a well-reputed university of the world. बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात, असातिज़ा और यूनिवर्सिटी के दीगर स्टाफ भी तकरीब का हिस्सा थे। We have a renowned and inspiring personality amongst us today. Mr. Wahaj Siraj is the CEO and co-founder of Nayatel Private Limited, which has been installed in Pakistan as the first fiber-to-home project in Islamabad 2006 and 2007 to provide voice, video, and high-speed internet access to businesses and home users. Before Nayatel's launch, Mr. Wahaj co-founded Micronet Broadband Private Limited, the first one to launch broadband digital subscribers line services in Pakistan 2002. He has vast experience in internet and telecom industry and has worked with the government of Pakistan at policy-making level. Mr. Wahaj is a founder member of ISPAC, Internet Service Providers Association of Pakistan, and has been a strong activist for reforms in Pakistan's IT and telecom industry. Mr. Wahaj's passion, optimism, and strong national spirit is indeed admirable. He has helped to take a local technology company founded by minimum capital to great heights. Let me invite Mr. Wahaj Siraj to tell his own story and his own vision. It is a pleasure and honor to be here at Bahria University. And Admiral Shahid was saying that the university is quite young, and I think it is good to be young, and because 40 years of experience get you fired from a job. So because eventually you go to the you go to the retirement age. So young is better, I would say. So I think it is a
great university, and my organization, Nayatel, has the honor to have some of the very bright graduates of this great university. I think our sales and marketing department is dominated by Bahria University graduates. I remember some of them are like rock stars and superstars. I think Zaid Shah, Waleed, and Zubair, and I think we have Ghausia in finance department, and so many others. And I remember a few years back, maybe I think 10, 15 years back, when the university was very new, and our HR department was very reluctant to even shortlist the graduates of Bahria University. But I think now the things have changed, and the university is, I think I can say with confidence that this organization, this institute is producing world-class graduates. So, and I think the all credit goes to and all credit goes to the great faculty members who are putting not only their best competence, but their heart and soul into developing these future leaders, not for only Pakistan, but I think the global future leaders. What university can instill into a graduate, because knowledge has actually no boundaries. And this is what actually I've learned when I entered into the University of Life. When we were in UET Lahore, some 30, 35 years back, so we used to be on the top of the world, you know. Koi fikr nahi, koi faqa nahi, or ash kar kaka. So that was the way of life in UET. And but when we entered into the practical life, और जब यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे तो लगता था कि बस पढ़ाई छढ़ाई जो है ना अब दफन हो जाएगी, तो आखिरी जब हमने एग्ज़ाम दिया और जब प्रोजेक्ट सबमिट कराया, so I was like super glad. मैं कहता यार ये किताबों से जान छूट गई, तो यार दफ़ा हो गई यार ये किताबें अब दफन हो गई. तो उन दिनों यूनिवर्सिटी में सेंग चलती थी. वो शरारती लड़के थे, वो टीचरों से कहते थे सर आपने किताबें तो बहुत पढ़ा दी हैं, आपको मौलाना साहब बुलाएं जो हमारा निकाह पढ़ा दें. So, but that actually didn't happen. So when I entered into practical life, so it was revealed to me that now you have to learn and relearn again. तो शुरू में फिर ऐसे लगा यार ये किस फिर मुसीबत में फंस गए यार, हमारा तो ख्याल था कि ये तो फॉर लाइफ जान छूट जाएगी, लेकिन फॉर लाइफ जान नहीं छूटी. And I tell this to the youngsters in my organization and elsewhere, that in last 10 or 15 years, I have actually read so many books which I have never read in my entire bachelor's degree or even in my master's degree when I was in Australia. And there was a remarked difference. जो यूनिवर्सिटी में हमने पढ़ा वो तो ऑनेस्टली सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ा, और अगर एग्ज़ाम ना होते तो हमारे जैसे स्टूडेंट जो थे वो कभी किताबों को हाथ भी ना लगाते. तो बिकॉज एग्ज़ाम्स आर द ओनली थिंग विच kept us under the fear कि यार एग्ज़ाम पास करना है और एक नंबर लेके यूनिवर्सिटी से बाहर निकलना है. लेकिन the books which I have read in last 15 years, I have read because of my own passion, because I wanted to learn something new, and I wanted to do it for the quest, for the thirst which was developed within me in my practical life.
And then I read a very great saying somewhere in some great book. And that saying is very interesting. And it says that one teacher can change the lives of 1,000 or even more students. One teacher can change the lives of thousands or even more students if those students are willing to learn. One teacher can change the lives of 1,000 or even more students if those 1,000 students are willing to learn, but thousands teachers combined cannot change the life of a single student if that single student is not willing to learn. So my dear fellows, the quest of learning and the desire of learning is the top most important factor which differentiates the mediocres with superstars and rock stars in professional life. If you have this single quality, the quest of learning, the desire for learning, the desire to go to the bottom of things, then, my dear fellows, you can create wonders. और youngsters जब वो jobs में आते हैं ना, तो वो पहला question पूछते हैं, Sir, what future holds for me? And I have read it again somewhere. And I tell them that, look guys, I don't know what the future holds for you. How can I tell what the future looks like? And actually nobody can tell how the future is going to look like. It is a domain which lies only with Allah subhanahu wa ta'ala, who can tell about future. I honestly don't know what's going to happen after 1 minute. No one can tell you how the future is going to look like. But I can tell you one thing. I can tell you who holds the future. It is you, my dears, who hold the future. I don't hold the future for you. Your teachers, your parents don't hold the future for you. Actually, it is you who hold the future. And if you want to make your future great, my dear fellows, make yourself great. And one thing that I need to take in my life, for the rest of my life, is the one word. If the outcome of this all effort on the 17th founding day of this great university, I want to leave with you is one word, that's initiative, my dears. Take initiatives. Don't sit there to be ordered, to be commanded, my dear fellows. Because the great professionals are not given the orders. They do the things before the order is given. And the order is given to the goofers. Order is given to the zombies. Am I a zombie? Am I a goofer? No. I'm a professional. I'm a graduate of a great university. I have been taught by the great faculty members. I have a brand name of Bahria University and my tag on my shoulder, on my degrees, which is going to be there for the rest of my life. I'm not a goofer. I'm not a zombie. I don't take orders. I take control of myself. I move forward. I'm a brave person. Because, you know, the fortune, the luck favors the brave. It doesn't favor the zombies. It doesn't favor the goofers. So, I need to be a brave person. And how can I be a brave person? I don't need to be very tall and, you know, bodily fit and very pretty looking and dressed very nice to be brave. That is a courage driven from the heart and soul. And it comes from following a great objective, great passion of life which is taller than my height. Something to give back. Something to give back to this generation, to the new generation, to the future of this country. Something which is taller than my height, which is larger than myself. If I have that objective, and if I look at the success of the life hereafter, then my dear fellows,
I become fearless. And this is something that I see almost in my daily life, in practical life. Few weeks back, we were launching a new product, a cloud PBX, something for the small and medium-sized offices. No use of wires, no use of handsets, no use of telephone fixed line, no PBX, no hardware, nothing. Just software-driven PBX on the smartphones, working on a Wi-Fi in any campus. And I was talking to my tech team. तो वो जो हमारे टेक्नोलॉजी के मैनेजर थे एनजीएन के, वो कहते हैं सर ये प्रोडक्ट तो ठीक है, बड़ा आइडिया भी बड़ा अच्छा है, लेकिन सर ये वाईफाई पे चलेगा? तो सर वाईफाई पे तो ऑलरेडी हमारी बड़ी कंप्लेंट्स आती हैं, तो हमारी कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगी. So I laughed. I said, look, guy, we are a doctor. We have to solve the complaints. And if I'm afraid of my patients, then it is better that I leave this job and go somewhere else. Because how can I be afraid of having the customer complaints? Because if there's a customer complaint, we solve it. If there is a river, we have to cross it. If there is a mountain, we have to climb it. And if there is no opportunity, we have to create that opportunity. And this is what I tell to my guys, that look guys, have a big heart. Do something. Take initiative. Take smaller risk. And those risks are not going to let you die. And what you are afraid of, my dears? What is the worst thing that can happen to me? What is the worst thing that can happen to you, my dears? It is death. The worst thing which can happen with me that I can die. I'm just climbing down from these stairs. I can have a heart attack, I can trip and I can die. And I have to die anyway. Who can claim that he or she is not going to die? Everyone is going to die. I'm going to die and you're going to die. That's a fact. No one can deny it. So, why am I afraid of taking risk? Why am I afraid of moving forward? Then I tell them that, look guys, take inspiration from the life of the greatest leader of the humanity, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When he was fighting in the Battle of Badr with a handfuls of faithful fellows, with a greater superpower, and there were few people. And this is something that Allah subhanahu wa ta'ala has documented in this holy book. الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا. बदर की जंग में जब सहाबा इकराम की एक छोटी सी तादाद जमा हो रही थी लड़ाई के लिए, तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि तुम्हारे लिए कुफार की एक बहुत बड़ी तादाद जंग करने के लिए मौजूद है, उनसे डरो. फज़ादहुम ईमाना. तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इस बात ने उनका ईमान और बढ़ा दिया. वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील. और उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो अल्लाह ही काफ़ी हैं और वही सबसे बड़े कारसाज हैं. And this is what I tell to my guys. Look guys, I'm not afraid of competition. So sometimes the sales guy comes, this operator is doing this operator has launched new package and this and that. So I tell them, look guys, don't be afraid. Have a big heart. Because we don't believe in packages, we don't believe in technology. We believe in providing a great service. And hasbunallahu wa ni'mal wakeel. मेरे लिए तो अल्लाह ताला ही काफ़ी हैं और वही मेरे सबसे बड़े कारसाज हैं. And this is what gives me a great confidence. And this is how actually my organization started with 2 people, and now it is reaching around 1,300 team members, starting from 2 people. Starting from 2 people, almost the same time which the Bahria University has started, almost 17 years of journey, 17, 18 years. 2 people to 1,300 people, starting with only 200,000 rupees paid up capital to a multi-billion rupees enterprise, a team of
a team of more than 200 graduate engineers, a team of more than 150 MBAs, BBAs, ACCAs, CAs, whatever, a team of more than 300 DAEs, associate engineers, a great team, a network in Pindi, Islamabad, Faisalabad, expanding to Peshawar, and next year expanding to Lahore and Karachi. And this all happened within this small period of time. So, this something happened if I have the love and passion to do something. Because if I'm doing something only for the sake of work, my dear, I cannot create wonders. And then I have to put my love into what I'm doing. If I put my love into what I do, I create wonders. And this is the difference between Apple and Samsung. Anybody knows the name of the CEO of Samsung? Nobody knows that. Even I don't remember. But everybody knows the name of Apple and the CEO and the legendary founder of Apple. Everybody, even the kids on the street, they remember his name. Why? Because Steve Jobs put his passion and love into his products and services. And he became a legend. So, and that's why I say that an entrepreneur has to be a lover. He has to be an ashik in work clothes. He has to be a lover. He has to have a heart of a lover. He has to have a passion to do something great. And then people remember. And I'm sure the generations for the coming generations would remember the Apple, just like the generation of today remember Taj Mahal. Very few people remembers other great buildings which were not built by passion. So, my dear fellows, it is the ishq which drives the success of any great product or service. I have to love what I do. And that reminds me the great saying of Iqbal. शीशे दहर में मानिंदे मए नाब है इश्क शीशे दहर में मानिंदे मए नाब है इश्क रूहे खुर्शीद है खूने रगे महताब है इश्क महरक़े वजूद में सिद्क़े खलील भी है इश्क महरक़े वजूद में सिद्क़े खलील भी है इश्क बदरो हुनैन भी है इश्क सब्र हुसैन भी है इश्क. My dear fellows, so, this is something that I tell to my guys, that look guys, when I wake up every day, I go for prayer. I bow my head in the front of Allah subhanahu wa ta'ala. I seek the energy and the passion from Him. Then I dress up. I put up my best shirt. I put up my best suit. I put up my best tie. And I put up my best perfume because I'm not going to work. I'm going for a date. I go for a date every day. I put a broad smile on my face. और मेरी बेगम अक्सर कहती हैं, दफ्तर जाते हुए तो आप बड़े खुश होते हैं. मैं कहता हूँ यार बेफिक्र हो जा, मेरे दफ्तर में मेरी कोई लेडी सेक्रेटरी नहीं. Don't be worried. तो, but I seek pleasure when I go to work because I love what I do. The work doesn't remain work. It becomes a love affair. It becomes a love story, my dear fellows. So this was the essence of what I wanted to say. Have a big heart. Take initiatives. Keep learning. Have a quest for learning. And have the heart of a lover. Have a big heart. Love what you do. And people would remember you in a great way. And I would end my talk with the great verses of great leader Iqbal.
And he has rightly pointed out this to the potential that we all had, that you and I had. चश्मे अक़वाम से मख्फी है, चश्मे अक़वाम से मख्फी है हकीकत तेरी, चश्मे अक़वाम से मख्फी है हकीकत तेरी, है अभी महफ़िल हस्ती को ज़रूरत तेरी, कौकबे क़िस्मत इम्कान है खिलाफत तेरी, जिंदा रखती है ज़माने को हरारत तेरी, वक्त फ़ुर्सत है कहाँ, वक्त फ़ुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, वक्त फ़ुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है. Thank you very much. Now I would like to call upon stage one of our founding members, Dr. Fazal Wahab, who has served us for the longest time. He has been associated with the campus as the head of department, and now he's serving as Director Quality Assurance. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Fazal Wahab. Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable Prorector, CEO NEATEL, Directors, HODs, faculty members, and my dear students, Assalamu alaikum. I would like to express my sincere gratitude to Honorable Prorector, Director Campus, for providing me with the opportunity to share my views on the 17th Foundation Day of Bahria University. We have been brought together today to celebrate an endeavor who was started actually 22 years ago with the two departments which began in a single staff room at Bahria College, Islamabad and Karachi, with affiliation of Peshawar University in 1995. The endeavor has now bloomed into a fully thriving and ever-expanding university. It is a proud accomplishment for us that this university is now considered one of the leading universities in the country, which 3 different campuses at Islamabad, Karachi, and Lahore, with more than 14,000 plus students and 600 plus faculty members. The growth in this number is consistently showing a healthy trend. We acknowledge and are grateful to Pakistan Navy for allocating a piece of prime land for the construction of the campuses at Islamabad and Karachi. And finally, we acknowledge and appreciate the government of Pakistan, and particularly Higher Education Commission, for awarding the university status on 7 February 2000 through presidential ordinance. And I remember 7 February 2000 was a day of great happiness. I can precisely, vividly recall the encouraging words of founder rector, Vice Admiral Masood Bayabani, nearly 16 years ago, when he told us in the faculty meeting, we are the facilitator and you people, academicians, have the liberty to go and strive for bringing excellence in academics. These were the great words told by founder rector. These words reflected the unstinting support and encouragement from the top management for faculty members and the whole team. We have indeed come a long way. We have faced various challenges that has only added to our determination to succeed. I remember in the beginning,
when we went through the accreditation process from Pakistan Engineering Council. For the first time for our engineering program, it was rather challenging, but alhamdulillah, as a team in our efforts, we succeeded due to the strong support and encouragement from the top management. The team of Bahria University recognized its responsibility to work and emerge as a leader, and its recognition made possible the establishment of a great institution of learning, for which this team will be long remembered. I speak in particular of the responsibility of the stakeholders, including management, the student, the faculty, and the alumni of this great institution. The creation of maintenance of Bahria University, like that of all great universities, have required considerable efforts, loyalty to institution, and a sense of ownership. As it was in the past, the essence of Bahria University is still its relentless pursuit of learning. The essence of what it stands for is still liberty. Both liberty and learning will be the benchmark of progress for Bahria University in times to come, as they should be for any leading university in this country or the world. Even though I have mentioned them as two different criterions, they are arguably almost inseparable. Number one, for liberty without learning, it always in peril. And second, learning without liberty is always in vain. If there is one unchanging theme that runs throughout our separate story, it is that everything changes, but changes itself. We all live in an age of movement and dynamism, both evolutionary and revolutionary, both good and evil. And in such an age, Bahria University has a special obligation to hold fast to the best and the past and move fast to the best of the future. 17 years from now, I have no doubt that Bahria University will still be fulfilling its mission, particularly regarding excellence in education. Bahria University will uphold learning, encourage public service, and teach respect for all, and it will neither turn its back on proven wisdom nor turn its face from newborn challenges. Bahria University still pass on to the youth the full meaning of their responsibilities as a good human being as well as a good professional. I am confident that our efforts will contribute in nurturing a well-trained and socially responsible generation of future leaders, inshallah. And with this hope and prayers, I thank you one more time for the opportunity you have provided me to speak on the warmly memorable Foundation Day of Bahria University, when we remember our past to strengthen our future. Thank you very much. Our media department interviewed a few of these employees who you might have watched on our major achievement, BUTV. For those who missed it, our media department was kind enough to prepare a short video to share with us all today. BUTV की टीम की जानिब से बैरिया यूनिवर्सिटी के कामयाब 17 साल पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई. We have also been honored with the presence of a few of these valuable, longest-serving members here today. I would like to call upon our student moderator for this interactive session now, a live talk with one of each, a director, faculty member, and staff members as well. Mr. Qasim Ali, the stage is all yours. ये इदारा जिसका आगाज़ बड़े महदूद वसाइल के साथ और एक बड़े महदूद पैमाने पर किया गया था, आज एक कसीरुल जहती इदारे की सूरत इख्तियार कर चुका है. मुल्क के कई बड़े शहरों इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में बहरिया यूनिवर्सिटी के कैंपसेस मौजूद हैं. इसके अलावा
کئی ذیلی ادارے بھی ہیں جو بحریہ یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے اس نیوز پیکج میں بھی دیکھا. یہ جو ممکن ہوا ہے اس مقام پر جہاں آج بحریہ یونیورسٹی موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس سے منسلک لوگوں کی انتھک محنت کا ثمرہ ہے. ایسے ہی ان لوگوں سے اور ایسے ہی چند لوگ یہاں پر میرے ساتھ موجود ہوں گے آج کے انٹریکٹیو سیشن میں، جو اس وقت اس ادارے کے ساتھ منسلک تھے، اس وقت سے یہاں کام کر رہے ہیں جب یہ ادارہ ابھی پاؤں چلنا سیکھ رہا تھا. آپ اپنی بھرپور تالیوں کی گونج میں استقبال کیجیے گا. میں مدعو کروں گا اپنے مہمانوں کو باری باری. سب سے پہلے آج میرے ساتھ موجود ہوں گے ڈائریکٹر اورک ڈاکٹر فیصل آفتاب. اس کے علاوہ آج کی جو مختصر ترین نشست ہے اس میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی فیکلٹی ممبر اسسٹنٹ پروفیسر مس سلمہ عاطف، ڈرائیور محمد امتیاز اور مالی جان محمد. Ladies and gentlemen, presenting to you 4 of the longest serving employees of Bahria University, Islamabad. سب سے پہلے گفتگو کا آغاز سر آپ سے ہی کر لیتے ہیں. یہ بتائیے کہ کتنے عرصے سے آپ بحریہ یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہیں اور بحریہ یونیورسٹی میں جو کام کرنے کا ایکسپیرینس تھا وہ کیسا تھا آپ کا؟ بحریہ یونیورسٹی کے ساتھ میں 1999 میں نے جوائن کیا تھا and since then I've been with the university. اور بحریہ یونیورسٹی کا یہاں پہ میرا ہونا ہی ثبوت ہے کہ بحریہ یونیورسٹی کے ساتھ ایک ایسا رشتہ اب کریٹ ہو چکا ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ، فیکلٹی کے ساتھ، اسٹاف کے ساتھ، ان سب کے ساتھ ایک اچھا ماحول جو کہ ملا، اور اس ماحول کو جو ہے وہ میں نے اپنایا. تو یہ سب سے امپورٹنٹ تھا میرے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بحریہ یونیورسٹی نے آپ کو پرسنلی کس طرح سے گروم کیا اور پروفیشنلی کس طرح سے اس ادارے نے آپ کو ہیلپ کیا؟ اس یونیورسٹی میں آئی تھنک میں نے بہت کچھ سیکھا ہے فرام اپنے کولیگ سے، اپنے جو فیکلٹی ممبرس ہیں ان سے بہت کچھ سیکھا، اپنی ایڈمنسٹریشن جو ہمارے ریکٹر تھے یا ہمارے ایڈمنسٹریشن کے اور لوگ تھے، ڈائریکٹرز تھے، ان سے بہت کچھ سیکھا میں نے. اور اس کے ساتھ بحریہ یونیورسٹی واز کائنڈ انف ٹو سینڈ می فار پی ایچ ڈی ایز ویل. تو پی ایچ ڈی جو ہے وہ میں نے بحریہ یونیورسٹی کی وجہ سے، کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹو وے ٹریفک تھا. کچھ آپ نے بحریہ یونیورسٹی کو دیا، کچھ بحریہ یونیورسٹی نے آپ کو دیا، بلکہ بہت کچھ دیا. محمد امتیاز آپ سے بات کریں گے. آپ ڈرائیور کے طور پر بحریہ یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں. یہ بتائیے کب سے آپ کام کر رہے ہیں یہاں پر؟ میں تقریباً 20 سال سے یہاں پہ آیا ہوں. 1997 میں یہاں پہ ڈرائیور کی حیثیت سے آیا تھا. جی، یہ اس وقت سے بحریہ یونیورسٹی کے ساتھ موجود یہ ہے؟ اس ٹائم تو صرف انسٹیٹیوٹ تھا اور کچھ 2 کلاسوں سے سٹارٹ ہوا تھا، اور اسٹاف بھی بالکل محدود سا تھا، کو 5-7 لوگ تھے ہمارے. اس ٹائم یونیورسٹی کا تو نام نشان بھی نہیں تھا، وہ صرف انسٹیٹیوٹ تھا، اور لوگ داخلے کے لیے بھی بہت کم آتے تھے. جو بچہ بھی ہمیں ملتا تھا تو ہم اسے کوشش کرتے تھے کہ اس کو داخلہ مل جائے، اور اس کو بڑے طریقے سے اکٹھا کر کے لاتے تھے کہ یار آ جائیں یہاں پہ اچھی تعلیم ہو جائے گی. اور ہر لوگ کہتے تھے کہ یہ تو ادارہ نہیں چلے گا، کب چلے گا؟ تو الحمدللہ یہ دو سال کے بعد اتنی تعداد زیادہ شروع ہوگی کہ اس کے بعد ہمارے پاس اچھا خاصا سٹاف شروع ہو گیا. اور اس کے بعد دن بدن یہ ترقی کی طرف چلتا رہا. الحمدللہ یہ سٹاف تو آج یونیورسٹی کے لیول پر انٹرنیشنل لیول پہ بھی پہنچ گیا ہے. اللہ کا بہت بہت کرم نوازی ہے، اور بہت سے لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. شروع میں تو ہمارے پاس نیوی کے جو آدمی تھے وہ حاضر سروس یونیفارم میں تھے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو باہر سے بھرتی کریں اور ان کو تنخواہ دیں. اور چھوٹے سے محدود سے عرصے میں یہ آہستہ آہستہ چلتی رہی ہے. اور یعنی کہ جو اسٹاف زیادہ ہوا تو بالکل. میم سلمہ عاطف، آپ بتائیے کہ آپ غالباً 98 سے آپ بحریہ یونیورسٹی کے ساتھ ہیں، یعنی یہ کافی طویل عرصہ ہوتا ہے، غالباً اب 19 ایئرس، یہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. تو اس سارے عرصے میں آپ بحریہ یونیورسٹی میں موجود رہیں، کسی اور جگہ جانے کا کیوں نہیں سوچا؟ وائے بحریہ؟
And Bahria is a wonderful place to work in the sense that it provides you with whatever creativity, whatever, if you want to do something, Bahria backs you up. You can never say that Bahria does not help you if you don't want to. If you want to do something, they'll always back you up with resources, with any type of academic endeavor that you. So that's why it's always been Bahria with me. बहुत अच्छा रहा है. पहले भी जो हमने जो काम किए हैं, पहला जो हम आए हैं तो इधर से तकरीबन 1 महीना में पहला रहा था इधर, तो बहरिया कॉलेज में ये सारी क्लासें लगती थी. उस तो बाद में आया हूँ मैं 8 बजे इधर आता था और रात 8 बजे हम जाते थे. ठीक है, ये जो पौधे शौधे जो कुछ हमने लगाए हैं, ये जो बाहर चीड़ों के पौधे जो लगाए हैं, ये हम चक्षसात से लेके आए थे. छोटे छोटे पौधे लेके आए, आज देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं. ठीक है, अच्छा आज देखो यूनिवर्सिटी में देखो कितनी बड़ी तादाद हो रही है, और पहला तकरीबन 100 से मेरा ख्याल 150 बंदा था. अभी देखो और कितने बंदे हो गए हैं, और स्टूडेंट कितने हो गए हैं, और स्टाफ कितने हो गए हैं. बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है, बहुत फिट चल रही है. स्टूडेंट भी बहुत अच्छे हैं, हमारे जो अफसर हैं सारे बहुत अच्छे हैं, तो फर्स्ट क्लास फिट चल रहा है काम. बहुत ज़बरदस्त, बहुत. डॉक्टर फैसल, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि बड़े स्कार्स रिसोर्सेज थे जहाँ से बहरिया यूनिवर्सिटी का आगाज़ हुआ, कि यूनिवर्सिटी ने जो गोल सेट किए थे अपने इंसेप्शन के वक्त, क्या उन गोल्स को यूनिवर्सिटी ने मीट किया है, या आपके ख्याल में उन गोल्स को सरपास किया है यूनिवर्सिटी ने? आई थिंक हमने जब शुरू किया था 1999 में, तो गोल सेटिंग वाज लिमिटेड, बट इसकी ग्रोथ अगर आप देखें तो आई वुड से कि वी हैव सरपास दोज गोल्स. आपकी ग्रोथ देखें 17 इयर्स में, आज सिर्फ यहाँ पर 7 बिल्डिंग्स हैं. हमने स्टार्ट किया था 1 बिल्डिंग से. तो आप ये देखें कि जब स्टार्ट है आपका, उसमें हर 2 साल के अंदर कम से कम 1 बिल्डिंग जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद में बनी है, जबकि कराची में भी बनी है. और तो यू वुड फाइंड के यहाँ पे जो एक्सपेंशन है वो बड़ी क्विक है. सेकंड एस्पेक्ट जो आपके स्टूडेंट्स का है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे हमने कहा कि ये हमारे फूल जो हैं वो यहाँ पे आते हैं और खिलते भी हैं. तो इन फूलों की तादाद बहुत बढ़ रही है, और हमारी हर साल अगर आप 17 ईयर्स 1000 से अगर ले लें तो आप 13,000 पे हम स्टूडेंट्स पहुँच गए हैं, 13,000 प्लस. तो 700 to 800 स्टूडेंट्स पर ईयर हमारे ऐड हो रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर. तो ये एक तो एक्सपेंशन का एलिमेंट है. दूसरा एलिमेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमने अपनी जो एजुकेशन है उसके अंदर जो लेवल ऑफ रिसर्च हमने इन्हांस कर दी है. पहले हमारा प्योरली टीचिंग बेस्ड यूनिवर्सिटी होती थी, आज हमारे फैकल्टी, हमारे स्टूडेंट्स सब रिसर्च में इन्वॉल्व हो रहे हैं, सोशल इम्पैक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो ये भी एक्सपेंशन का एक बहुत बड़ा विजन का हिस्सा है. अभी हमने रिसेंटली 2025 के लिए एक स्ट्रेटेजिक गोल डेवलपमेंट हमने एक जो है डॉक्यूमेंट बनाई है, जिसके अंदर हमने अपने गोल्स को सेट किया है कि हम 2025 में यूनिवर्सिटी को नंबर 1 देखना चाहते हैं. तो वहाँ से इन गोल्स को हम कंटिन्यूसली, एक सबसे अच्छी बात यह है कि अचीव करने की कोशिश करते हैं. और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि हम इन गोल्स को रिवाइज भी करते रहते हैं. हम ये नहीं करते कि अगर हमारा गोल जो है वो हमें, यू हैव टू सी कि आउटसाइड दुनिया क्या कर रही है इस वक्त, और उसके मुताबिकत के से हम अपने गोल्स की रिवीजन भी कर सकते हैं. तो सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी का एडवांटेज है कि ये बहुत डायनामिक यूनिवर्सिटी है. थैंक यू. मोहम्मद इम्तियाज़, ये बताइए कि आपको यहाँ पे काफ़ी अर्सा हो गया, मैं बार बार इस चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ, तो आपको बहरिया यूनिवर्सिटी में ऐसी क्या ख़ास चीज़ लगती है, क्या अच्छी चीज़ लगती है कि आप यहाँ पर मौजूद हैं इतने अरसे से और कहीं और नहीं जाते? मुझे तो हर चीज़ अच्छी लग रही है माशाल्लाह, क्योंकि मेरे साथ जो भी मैंने जिन बंदों के साथ ड्यूटी की है शुरू से, ज़्यादातर डायरेक्टर कैंपस गुजरे हैं, 5-6 लोग गुजरे हैं. तो हर बंदे के साथ मैंने ड्यूटी किया, उसमें हर बंदे ने मेरी इतनी इज्जत और हौसला अफजाई की है, और मुझे बाहर जाने की कहीं ज़रूरत भी नहीं महसूस हुई. और क्योंकि ज़्यादा टाइम मेरा इधर यूनिवर्सिटी में गुजरा, बहुत कम टाइम मेरा घर पे होता है, ज़्यादा टाइम जो है यूनिवर्सिटी में गुजरता है. स्टाफ के साथ भी हमारी बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, और स्टूडेंट के साथ भी खसूसन
جو ٹور پہ جاتے ہیں, جو آگے پیچھے جاتے ہیں, وزٹ پہ جاتے ہیں, ان کے ساتھ بھی جاتا رہا ہوں. تو ہر طرف سے مجھے حوصلہ افزائی اور عزت ہی ملتی رہی, اور کسی چیز کی مجھے کوئی خاص پریشانی تو محسوس نہیں ہوئی. اور ایک دو جگہ مجھے آفر آئی ہے, میں نہیں گیا ہوں. سر یہی سوال آپ سے, وائی بحریہ؟ میں آپ سے کاؤنٹر سوال کروں گا, وائی ناٹ بحریہ؟ بحریہ کے لوکیشن, بحریہ کے جو ایڈمنسٹریشن, بحریہ کی فیکلٹی, اور سب سے امپورٹنٹ یہ یوتھ, یہ ہمارے پاس یہ سب ایک آل دیز آر ایسٹس, اور ان سب کے ساتھ ایک یونیورسٹی جو ہے ہماری رن ہوتی ہے. بحریہ یونیورسٹی کے اندر جو میں نے جیسے پہلے کہا کہ ماحول اتنا اچھا ہے, رسپیکٹ, the sign of respect which is given to the faculty members, to the administration, یہ بہت بڑی بات ہے. دوسرا, ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں, I get inspiration from them, کہ جو میری انسپریشن ہے وہ یہ اسٹوڈنٹس ہیں. جب میں ان کو دیکھتا ہوں, جب میں یہاں پر آ کر, تو ایک مجھے لگتا ہے شاید میں بھی جوان ہوں. So this is something which is that whenever you work at something, Bahria does not stop you. That is very important. Any innovations that we may have brought along in our teaching methodologies which have become institutionalized at this point in time were brought in earlier, and we were never stopped. And there is a huge amount of respect that is given to the faculty. So if you do your work, they encourage you to work, which is very important. بہت خوب. آج کئی باتیں ایسی جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یقیناً ہمارے جو سامعین ہیں, ہمارے جو حاضرین ہیں, وہ بھی سننا چاہتے ہوں گے, لیکن وقت کی قلت ہے, وقت ہمارے آڑے آتا ہے. جان ایلیا نے کہا تھا کہ آدمی وقت پر گیا ہوگا, وقت پہلے گزر گیا ہوگا. سو یہاں پہ اپنی ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, اور باری باری میں چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں, فیکلٹی ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, ان لوگوں کے بارے میں اور بحریہ یونیورسٹی کے بارے میں کوئی دو سطریں آپ کہیں. جی, آئی تھنک اس میں جو فاؤنڈیشن ڈے کے حوالے سے, چونکہ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں, تو فاؤنڈیشن ڈے ہمیں ایک تو پچھلی اسٹرگل کی یاد دلاتا ہے کہ ہم نے جو ایفرٹس کی ہیں اور آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. دوسرا ایلیمنٹ, ہم اس حال میں ہیں, اور تیسرا ایلیمنٹ, ہم نے کہاں جانا ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس میں آج جو حال ہے ہمارا وہ ہم سب کا ہے. اس لیے کہ اس کے اندر ہم فیکلٹی ممبرس, سٹاف ہمارا, ہماری ایڈمنسٹریشن, اور سب سے بڑھ کر ہمارے اسٹوڈنٹس, ان سب کی وجہ سے, ان کے اچھے ناموں کی وجہ سے آج اویس سراج صاحب یہاں تھے تو ہمارے اسٹوڈنٹس کی تعریف کر رہے تھے. آئی واز سو پراؤڈ ٹو نو کہ ان کے پاس ہمارے ذہین اسٹوڈنٹس, ہمارے اچھے اسٹوڈنٹ, ایک نام پیدا ہوتا ہے. تو یہ ہم سب مل کے اس یونیورسٹی کا ایک نام پیدا کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے, بہت بہتر بنائیں گے انشاءاللہ. بٹ ان سب کے لیے میں سلام پیش کرتا ہوں سب کو. تھینک یو. Basically, what I would like to add on over here is کہ please we have to think in terms of our university, the other universities, as an integral part of our country, which is very important because our country is the most important thing, should be the most important aspect of our existence. And from there, working hard and staying focused, that's how we've progressed so much over here, and that's how we will progress onwards. So Bahria University is a very, very important part of this whole nation of ours. So nation building should be a very important aspect that should be remembered at all times. So anyhow, thank you very much. یونیورسٹی کے لیے میں یہ سب سے پہلے تو ایڈمن اسٹاف آفیسر صاحبان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اسٹوڈنٹ کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں, محنت سے کام کریں, دن رات محنت کریں. آپ کے پیچھے والدین نے خرچہ کیا ہے اور آپ اس خرچے کو پورا کریں اور باہر جائیں اور یونیورسٹی کا بھی نام روشن کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں. جہاں بھی جائیں گے پاکستان کا نام روشن ہوگا, بحریہ یونیورسٹی کا نام روشن ہوگا. جی ہمارا تو یہ ہے جی, جو بات ہم نے کر دی ہے, اور پہلے دیکھو کیسی یونیورسٹی بنی ہوئی تھی, ابھی دیکھو کتنے پھول لگے ہوئے ہیں. اللہ پاک نے اتنا کچھ اضافہ کیا ہے, ٹھیک ہے. اس تو بعد ہم یونیورسٹی جو اسٹوڈنٹ ہیں بہت اچھے ہیں,
और बहुत इलाके हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं, स्टाफ भी हमारे लिए अच्छे चल रहा है और अफसर भी अच्छे चल रहे हैं। जो पहला जो हम आए थे तो एक पौधा भी नहीं लगा हुआ था, अभी देखो कितना लशपश कर रहा है। ठीक है, 4 बिल्डिंग भी बनी हुई हैं। तो Thank you all so much. Before we conclude, it is important that we all have this short prayer for our institution on this occasion. For this, I would like to call upon our staff member, Muhammad Iqbal Sahab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी अंतल गफ़ूरुर रहीम। ऐ अल्लाह, हम दुआ करते हैं कि ये इदारा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, इसमें इल्म हासिल करने और तालीम देने वालों की हिफाजत फरमा, इसे दुश्मनों की नज़र से बचा और इस इदारे में काम करने वालों की हिफाजत फरमा। इस इदारे में काम करने वालों को ईमानदारी और खुश उसलूबी से काम करने की तौफीक अता फरमा। इसमें पढ़ने वालों को मेहनत के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा और अच्छी पोजीशन हासिल करके बहरिया यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान का नाम रोशन करने की तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। Ameen. Ladies and gentlemen, we conclude today's ceremony by thanking our respected guest speaker and our longest serving employees. We would especially like to extend a gratitude to our Honorable Pro-Rector and DG Campus for taking out time from his busy schedule. I request him to please come up on stage and present this token of appreciation to all those aforementioned. Please put your hands together for Rear Admiral Retired Shahid Saeed, Hilal Imtiaz Military. Now, I would like to call upon Mr. Wahaju Siraj to please come up on the stage and receive a token of gratitude. It is now time to acknowledge and appreciate our longest serving employees. I would like to call upon first Dr. Fazal Wahab. Dr. Faisal Aftab. Dr. Salma Atif. Mr. Muhammad Imtiaz. Mr. Jan Muhammad.
I would now like to call on stage our students who participated in campus photography in honor of Bahria University's Foundation Day. The photographs showcased on the balcony outside have been shot by our talented students. I would like to call them on stage now to come up and receive their shields. Ms. Rida Haider from BSCS second semester. Mr. Suleiman Mahmood from BSS second semester. Thank you so much, sir. जी नाजरीन, बहरिया यूनिवर्सिटी की 17th फाउंडेशन डे की तकरीब अपने अख्ताम पर पहुंच चुकी हुई है। हम अल्लाह से मज़ीद दुआ करते हैं कि इसी तेज़ रफ्तार के साथ बहरिया यूनिवर्सिटी तरक्की करता रहे। मुझे इजाज़त दीजिए। गॉड ब्लेस बहरिया यूनिवर्सिटी।